But the Kasturi report following Gadgil report, somewhat weaker, but still strong enough to say that we need regulations, controls, and limits to the development, and in the name of development, destruction, excavation, everything that is happening in the Western Ghats. It is therefore when you are facing the landslides leading to deaths and nothing less than that, we know that there is a need to review the paradigm adopted by the state of Kerala and every state in the Western Ghats region. We are fighting the battle against the lava samigacity in Maharashtra. The work is stopped because the primitive tribes were also being looted of their land illegally without following. Wishes to you all on this International Human Rights Day. All the able persons on the dais, Mr. Rajavan, and all those who are leading the battle in different states on the issue of not just K-rail, but the development paradigm itself, as Mr. Arvind Lakshanji just mentioned in very much details. Mr. Abu Bakerji, Sharanya Rajji, the state engineers, and all her colleagues. Babu Rajji, who is one of the affected persons suffering a lot. S.T. Raviji, who has led the battle on the Atirapalli project. And I remember Lata, who is no more with us. Sharat Chalur and C.R. Nilakantan, our colleagues in the National Alliance of People's Movements, and all those, Mr. John and Mr. John and others who are on the dais and the eminent guests. I am here today after a long time, during which you have really organized yourself not as victims, but as the citizens demanding your right to live, right to shelter, right to livelihood, and human right beyond constitutional rights. And hence I am pleased to be here and see the well-organized, not just the strength but the spirit that you are conveying through this gathering. I know that you have already shown your mass organization, unity, solidarity on the 27th of September. And we were in Maharashtra with all our left front comrades participating in the farmers' struggle. And you know that the farmers' struggle is not just of the landowner farmers, but we include the farm laborers, the cattle raisers to the dairy workers, Adivasis living on the forest produce, fish workers, and all those who live on the natural resources. And to the extent that
we have through Sanyukta Kisan Morcha, the alliance of 550 organizations, attained the victory in repeal of the 3 pro-corporate, anti-people, anti-constitution, anti-equity and justice laws. We are going to celebrate the same. But we know that we yet have a manzil which is far away. We have not yet achieved the real legal regime on the minimum support price for the agri and other natural produce. We still have to fight the battle for all the issues related to the kasaragod and all that is leading to the root of the farmers. But friends, as someone just said, this struggle over the last 1 year has certainly increased and widened the space and status of not just the farmers, but the constitution itself that needs to be followed by the citizens as well as the rulers of this country. And that message really has conveyed to us that amidst the awfully fascist situation that we are experiencing in this country, which is corporatization based, which is consumerism based, which is corruption based, commodification based, we have to really fight through the people's movement and people's politics and nothing less than that. And that's why the victory of the farmers really show what you have already realized, that we have to rise beyond the party lines. The line that can be drawn can only be between development and destruction and nothing else. And I remember that one of the central leaders, the ministers, who has been known for pushing the infrastructural projects ahead at any cost and expressing pride and privilege over that, had raised a question in the parliament a year ago as to whether you want environment or development. Now, this dichotomy is certainly laughable. Can there be any activity which can be called as developmental activity without the natural and human resources? And if both of those 2 kinds of capital are getting destroyed, even in the beautiful and bountiful state of Kerala, what will happen to not just the Western Ghats, but every mountain range, every river, every groundwater source and aquifer, every agricultural land without which it cannot attain food security, and what will happen to the people who are directly living on the nature and surviving on a piece of land with their own shelter. This question needs to be answered. Whatever may be the blames and accusations and defamatory remarks against us, a person like me come here, everyone would say, oh, again, you want to raise Nandi Ram. As Mr. Rajan just said, their comrades and we were all together. And no doubt that time we were opposed, we were questioned. But I am happy to say that it was the same left front that after that battle joined us, and we could really get abolished the 1894
British Days Land Acquisition Act and bring 2013 Act. Now this kind of rethinking, review of the position and emergence of the new ways and paths towards our goal of equity and justice with sustainability, not just growth, is something that needs to come up even in the situation and the challenge that you have taken up already. I salute to you all. It is also known to us that when we raise some questions about any project, whether it is the Mumbai-Ahmedabad high-speed rail project on which we have published a book in 2018, or krail, whether it is related to Sardar Sarovar, a big dam, or the big dams and massive constructions in the floodplains and catchment areas of the rivers in Kerala. We know that those questions are raised with our democratic right. That is granted to us by the Indian Constitution. And it's not just filing an application under the right to information, but asserting the right of the citizens to be not just witnesses to, not just victims of, but the participants in the development planning process is the right that is granted by the Constitution, at least later, maybe, but in 92-93, with the clear position taken through Article 243. And hence the questions that you are raising, the stand that you are taking, that K-Rail project cannot be pushed without your consent and your participation, is something that needs to be highlighted. Most of them understand. ഇവിടെ കേവലം ഒരു കേരളയിൽ എന്നൊരു പദ്ധതിക്കെതിരെയല്ല നമ്മുടെ സമരം. മിക്കപ്പോഴും വികസനം എന്ന വാക്കിന് തന്നെ എതിരായി നമുക്ക് പോരാടേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി നടത്തി വരുന്ന സമരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശക്തി മാത്രമല്ല ആവേശവും, ആളുകളുടെ എണ്ണം മാത്രമല്ല ആവേശവും നിങ്ങൾ പുറത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാവുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വിജയിച്ച കർഷക സമരത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഇടതുപക്ഷമടക്കം എല്ലാവരും പങ്കെടുത്ത കർഷകരുടെ 550-550 വരുന്ന സംഘടനകളുടെ സമരം, ആ സമരം നമ്മുടെ എല്ലാ ജനവിരുദ്ധ, ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ, സമത്വ വിരുദ്ധ, സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരായി ജനങ്ങൾക്ക് പോരാടാൻ കഴിയും എന്ന് തെളിയിച്ചതാണ്. ആ വിജയം ഇനിയും പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. ഒരുപാട് മുമ്പോട്ട് പോകാനുണ്ട്. MSP അടക്കമുള്ള കുറഞ്ഞ താങ്ങുവില അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകണം. എങ്കിലും ഒരു വർഷക്കാലം അവർ നടത്തിയ സമരം കൊണ്ട് കർഷകരുടെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ മുഴുവൻ ആത്മാഭിമാനം, ഭരണഘടനാ ബോധം, നിയമത്തിനോടുള്ള ബാധ്യത, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫാസിസ്റ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണ, ഉപഭോഗ, അതുപോലെ ചരക്കുവൽക്കരണ, അഴിമതി തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദൂഷ്യങ്ങൾക്കെതിരെ നമുക്ക് സമരം ചെയ്താൽ ജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കർഷക സമരം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. വികസനം അല്ലെങ്കിൽ വിനാശം എന്ന് ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞത്, ഒരു വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് വികസനം വേണോ പരിസ്ഥിതി വേണോ എന്നാണ്. ആ ചോദ്യത്തിന് എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത്? മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന അവരുടെ ഭൂമി, വെള്ളം, വനം, വായു, കടൽ, ഇതെല്ലാം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം മനുഷ്യർ, അവരുടെ ജീവിതം, അവരുടെ വീട്, അവരുടെ മറ്റ് ആസ്തികൾ, ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഏത് വികസനത്തെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്? ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാതെ ഈ ഒരു വികസന പദ്ധതിയെ കുറിച്ചും നമുക്ക് വിലയിരുത്താനാവില്ല. നന്ദിഗ്രാമിൽ നേരത്തെ രാജീവ് പറഞ്ഞതുപോലെ നന്ദിഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വലിയ സമരം ചെയ്തതാണ്. അവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഒരു ബോധ്യമുണ്ട്. ആ ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1794 ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നിയമം മാറ്റി 2013 നിയമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അതിന്
അതിന്റെ ഫലമായി പുതിയ ചിന്തകൾ, പുതിയ സമത്വബോധം, നീതിയെ സംബന്ധിച്ച്, സുസ്ഥിരതയെ സംബന്ധിച്ച് ഒക്കെ തന്നെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ച് വരുമ്പോൾ അത് കേരളീയ പദ്ധതിയാവാം, അല്ലെങ്കിൽ മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതിയാവാം, സർദാർ സരോവർ പദ്ധതിയാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നദീതടങ്ങളിൽ മലകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൻകിട നിർമ്മാണ പദ്ധതികളാവാം. അതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിലെ ജനാധിപത്യപരമായ അതിന്റെ ഉടമകൾ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കലാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പദ്ധതി ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒരു ഭരണഘടന അനുസരിച്ചാണ് അവിടെ ഭരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ RTA അനുസരിച്ച് വിവരാവകാശം നമുക്ക് ലഭിക്കുക മാത്രമല്ല, കേവലം അറിയാനുള്ള അവകാശമോ സാക്ഷിയാകാനുള്ള അവകാശമോ അതിന് ഇരയാകാനുള്ള അവകാശത്തിനോ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ പങ്കാളികളാവുന്ന, നമ്മൾ സമ്മതം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വികസന പദ്ധതിയാണ്. ഭരണഘടനയുടെ 243 പദ്ധതി വകുപ്പനുസരിച്ച് ഈ അവകാശമുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ ഇച്ഛയനുസരിച്ച് മാത്രമേ വികസനം നടത്താവുള്ളൂ. പക്ഷേ അത് നടത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ പദ്ധതിയിലല്ല ഒരു പദ്ധതിയും ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. I know neither you nor us we are against development and also not against the infrastructural projects. But the question is one of airline. When in Paris to Glasgow, there is discussion and debates based on the impact on the climate that the developmental activities, as they are invariably called, are having on the climate. We realize that the real question is of the political and economic climate that decides the paradigm. Because of the commitments given in Paris or in Glasgow, where our Prime Minister has said that by 2070 there would be zero net, no carbon emissions. But we know that after the Paris Convention summit, the coal blocks were opened up, and even today we have 60% of our energy or power generation based on the thermal power. So it is only blah blah blah, as Medha Patkar calls it. She is a young girl like Disha Ravi and others in Kerala. Also, there are so many youths. I can see the young girls sitting here. And when they say anything that is accepted, no one can challenge them, even during that Glasgow COP26 summit. But when the real directly affected people raise a question, they are most likely to be considered as anti-development and anti-nationals. We are still out of jails. We have seen a number of jails in the country. But we know that this question needs to be raised here and now. Because what is happening to the country, including to the state like Kerala, to the Western Ghats, is something that cannot be kept hidden anymore. You are facing landslides and floods after floods. You are seeing the lack of regulation and monitoring of your big dams, which was not acceptable to the Kerala state government when the last flood occurred. But this time, they have followed to an extent CWC guidelines, keeping the reservoirs low. You know that the Medha Patkar report was discussed enough, but the Kasturiranjan report following Dadgil report, somewhat weaker, but still strong enough to say that we need regulations, controls, and limits to the development, and in the name of development, destruction, excavation, everything that is happening in the Western Ghats. It is therefore when you are facing the landslides leading to deaths and nothing less than that, we know that
there is a need to review the paradigm adopted by the state of Kerala and every state in the Western Ghats region. We are fighting the battle against the lava samigacity in Maharashtra. The work is stopped because the primitive tribes were also being looted of their land illegally without following any law with the fake documents and fake agreements. But project by project, even if we raise the issues, the real question is, what is the vision that our rulers going to follow? When the drought and flood cycle is occurring everywhere, we just studied 2 districts in Maharashtra where the flood was very devastating the last monsoon. Raigad next to Bombay and Kolhapur. And the only conclusion that was unanimously drawn by the experts to activists to the affected people was that the so-called infrastructure, which has become a suprastructure today, is really destroying the natural structure, processes and resources in Delhi. When a big Konkan railway bridge was built in the district of Raigad, the river Savitri, which was flowing over 2-kilometer range, could not get that much space, and she had to accommodate herself in 700-meter stretch, which was bound to bring in flood and flood. The Mumbai-Goa Express Highway and the Kolhapur-Nepal International Expressways, all of those are blocking the natural flows and routes. And it's not just the elephant route of the corridor, but the human sources of life support. And hence, even in Kerala, when we have seen this happening, we must appeal to the rulers, and if there is no response, challenge them on the infrastructural projects here as well. Friends, it is very clear that this high-speed rail on one hand, and now the renamed semi-high-speed rail of yours, the proposals that came up since 2017 and then in 2019, none else but a former consultant, Alok Kumar Ji Verma, has clearly stated that the proposal was different initially and now it is different. It was something that was a part of the railway network. But now if we talk about real development of the railway network, which we are not opposing as Mahatma Gandhi questioned in Hind Swaraj, we are not going back that much. But can that rail network, which is the transport facility for the common people in this country, is really going to be taken towards the development goal? No. Railway is being sold out. The 45 trains are almost stopped and 150 routes are almost granted to Adanis. And 12 lakh employees in railway, the profit-making public sector, are going to be thrown out as the BSNL employees and BPCL employees have already been facing. So what is the real public transport network that we really need and need to also grow and need to really further widen and reach out to the nook and corner of this country? It is not the high speed or the semi-high speed rail projects. Those are not even linked to the broad gauge. A special standard gauge that they are drawing in the state like Kerala is not going to be a facility for the common people who cannot afford to pay the heavy cost
for the krail. It is very clear that the bullet train project, which is opposed even by the left front comrades in Gujarat and Maharashtra, and no work has started in Maharashtra as yet, although acquisition has gone ahead and is going ahead. But this train also is to be pushed at what cost? It is at the cost of the agri land, it is at the cost of the wetlands, it is at the cost of the mangroves, and it is at the cost of the habitats which are generations old. And I can see that if from one single district to Shur, so many of you are coming here not as victims but as strugglers, then you too are facing the same. And when you are fighting in each district, obviously you know the better the details of the impacts that are occurring. But everyone knows that if the wetlands are affected, the breeding grounds for fish are affected. If the mangroves are finished, the tsunamis are bound to come in. And Okhi to Amphan, this country is facing a number of such cyclones every decade, if not every year till today. Now in such a situation, when such a large project, a mega project is planned, can it be without the full assessment of impacts, environmental and social? When we were sitting, because the then UPA government was very much for dialogue with us, we had an entry. Even on Sunday, the office of Jairam Ramesh was kept open, and hours together we could discuss the draft, we could raise questions, we could raise objections, and the Prime Minister's office inquired what are the 10 points and they finally want you tell us. And we wanted the social impact assessment. But we wanted all impact assessments not by any pro-corporate agency, not by a patron who would give a signature on whatever is drafted as a report by the government itself. We wanted that with the full participation and primacy to the Gram Sabhas, and in the urban areas also the ward Sabhas. Now this is the right that you are in a way demanding. If your Gram Sabha, if your ward Sabha in the urban areas, your municipal unit is not even consulted, how can they assess the real impact is the question. If the Adivasis or Dalits are affected, if the women face acquisition of last chunk of land of 4 cents as the third project coming onto her land, then only she can tell us what is the real impact, and not just the planners and the researchers or the scientists. And this is what the 2013 Act stresses and underlines. Has that happened here with the KRL project? Have they ever consulted you coming to your villages, your townships? Yes or no? So that is what is undemocratic. And when we are across the country raising our voice against the anti-democratic practices, like passing of laws, 21 bills were passed in 20 hours during the lockdown in the parliament. 3 acts were imposed which had to be repealed because Narendra Damodar Das Modi got defeated by the farmers' strength and strength. But 29 laws in favor of the Shramik, the toiling masses, the workers, which came up through the struggle over the last 70 years, since 1947 onwards. Those are repealed and 4 codes are being imposed. So this is being challenged by all of us, people's movements.
in which there are socialists, there are communists, there are centrists, but there are farmers, laborers, women, youth, students, every other kind of organizations. And the alliances of organizations as well, from the Gandhians to the Marxists. So how can krail kind of project go ahead through the equally undemocratic and unconstitutional process is a question that we all must raise with hands in hands. And we see that the environmental impact assessment, we have seen a number of projects from Enron to the Jindal thermal power project, mega cities and so on, where how the EIA is played with. With EIA 2020 is not yet converted into a final notification. We are saved for the time being. But otherwise, there are not going to be EIAs or environmental consents and clearances for many projects which are going to be highly destructive, whether of rivers or the mountains. And yet, even today, if the EIA or the pre-feasibility report and the social impact assessment is either not carried out or is given to such an agency that had to be rejected by none else but the National Green Tribunal, I think you have won the battle to an extent on this issue. Kerala. ഈ വർഷം തന്നെയാണ് പാരീസിലും അതിന് മുമ്പ് ഗ്ലാസ്ഗോയിലും അതിന് മുമ്പ് പാരീസിലും ഒക്കെ വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നത് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം സംബന്ധിച്ച്. അതിൽ നമ്മൾ വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു. പാരീസിൽ കൊടുത്ത വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കാർബൺ എമിഷൻ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരണം. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജോത്പാദനത്തിന്റെ 60% താപവൈദ്യുതിയിൽ നിന്നാണ്. ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന കാര്യം അവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇവിടെ എങ്ങനെ നടപ്പാക്കും എന്നതാണ് പ്രധാന ചോദ്യം. ഇപ്പോ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉന്നയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം പശ്ചിമഘട്ടം എന്നത് വലിയ അതിലോലമായ തരത്തിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് കേരളത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അത് പശ്ചിമഘട്ടമില്ലാത്തത് കേരളത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ പ്രളയം ഉണ്ടായപ്പോൾ 2018 പ്രളയത്തിൽ നാം ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ അണക്കെട്ടുകളെ തുറന്നുവിട്ടു. എന്നാൽ പിന്നീട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിനു ശേഷം അതിലൽപ്പം വ്യത്യാസമുണ്ടായി നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. ഗാന്ധിയൻ റിപ്പോർട്ടിനോളം ഇല്ലെങ്കിലും അതിനെ വളരെ ലഘൂകരിച്ചതാണെങ്കിലും കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ട് പോലും ഒരു കാര്യം പറയുന്നു, നമ്മുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരുപാട് നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണം എന്ന്. ഉരുൾപൊട്ടലും മരണങ്ങളും നിരന്തരം ഇവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് പരിഗണിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിപ്പോർട്ട്, ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനാവുക? മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ആവാസ പോലെയുള്ള നിരവധി പ്രോജക്റ്റുകൾ ജനങ്ങൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് നിർത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ പദ്ധതിക്കുമെതിരെ നമുക്ക് പോരാടേണ്ടി വരുന്നു എന്നതാണ് ദുരന്തം. നമ്മുടെ നേതാക്കൾ, ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് നയപരമായി ഏത് പദ്ധതികൾ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ലാതായിരിക്കുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 2 ജില്ലകളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അത് റൈഗഡിലും കോലാപ്പൂരിലും നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ. അവിടെ വലിയ പ്രളയങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് പ്രളയങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന പഠനത്തിന് അവിടെ നടത്തിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വൻകിട ഹൈവേകൾ, റെയിൽവേകൾ, അതുപോലെയുള്ള പദ്ധതികളാണ് അവിടെ പ്രളയത്തിന് കാരണമായത് എന്ന് നമുക്ക് വരുന്നു. കേരളത്തിലും ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മളൊരു അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് ഒന്നും വരുന്നില്ല. പക്ഷേ വികസന പദ്ധതികൾ എന്തായിരിക്കണം, എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളത്. 2017-ലും 2018-ലും ഇത് തുടങ്ങിയ ഈ പദ്ധതി അലോക് കുമാർ വർമ്മയെ പോലെയുള്ള ഇതിന്റെ റെയിൽവേ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ എത്ര കൃത്യമായി അതിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാനത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിൽ ഇത്തരം ഒരു പദ്ധതി വന്നു? എന്തുകൊണ്ട് റോഡ് ഗേജിൽ വന്ന് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും പോകാൻ കഴിയുന്ന തീവണ്ടി പാതയായി ഇത് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത്. പൊതുവെ റെയിൽവേ തന്നെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്ത് റെയിൽവേക്ക് കൂടി ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇത്തരം പദ്ധതികൾ എന്തിനാണ് നാം കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കേവലം ഇതിന്റെ ഒരു പാരിസ്ഥിതിക വിഷയം മാത്രമല്ല,
അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹ്യ, സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പോകാവുന്ന, എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ആവശ്യമുള്ള തീവണ്ടിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പണം കൊടുത്ത് പോകാൻ കഴിയുന്ന തീവണ്ടി. ഇതിന്റെ നഷ്ടം വരുന്നത് കൃഷിഭൂമിയാവാം, തണ്ണീർത്തടമാവാം, കണ്ടൽക്കാടുകളാവാം, അല്ലെങ്കിൽ മലകളാവാം, മനുഷ്യന്റെ ജീവിതമാകാം, വീടുകളാവാം, എല്ലാമാവാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പദ്ധതിക്കെതിരായി നിങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് കേവലം ഇരകളായല്ല, പോരാളികളായാണ് എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. അത് സംരക്ഷിക്കുന്ന പോരാളികളാണ് നമ്മൾ. കണ്ടൽക്കാട് നശിച്ചാൽ രാജ്യത്തെ സുനാമി ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇപ്പോ ഇതിന് ഓരോന്നിലും ഞാൻ ഓരോ പദ്ധതിയിലേക്ക് പറയുന്നത്, ഓരോന്നിലും ഇത് നടപ്പാകുമ്പോൾ യു പി എ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് 2000 നിയമം ഉണ്ടാക്കാനും 2013 ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നിയമം ഉണ്ടാക്കാനും ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ജയരാജ് മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് ഏത് ഒഴിവ് ദിവസം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ ഞങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലാം ഈ നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. അതായത് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റും സാമൂഹ്യാഘാത പഠനവും എല്ലാം കേവലം ചില കോർപ്പറേറ്റ് ഏജൻസികൾ നടത്തി സർക്കാർ പറയുന്നത് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാകരുത്. അതിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പങ്കാളികളാവണം, അതിൽ ഗ്രാമസഭകൾ ഉണ്ടാവണം, നഗരസഭകൾ ഉണ്ടാവണം. ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നോക്കാതെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എതിർക്കുകയല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം പദ്ധതികൾ 2013 നിയമം അനുസരിച്ചാണോ നിങ്ങൾ ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കണം. നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചോ? ഗ്രാമസഭയിൽ വന്ന് ജനാധിപത്യപരമായി ചോദിച്ചോ ഈ പദ്ധതികൾ എന്തിനാണ് നടപ്പാക്കേണ്ടത്? നമുക്കറിയാം, കോവിഡിന്റെ കാലത്ത് 20 ദിവസം കൊണ്ട് 21 നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കിയ പാർലമെന്റാണ് നമ്മുടെ. അന്ന് ചർച്ചകൾ നടത്തിയ അതേ നിയമങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കർഷകർ 1 വർഷം പോരാടി ആ കർഷകർ പല നിയമങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയതിനെ കൂടി നമ്മൾ ഓർക്കുക. 1947 മുതൽ നമ്മൾ സമരം ചെയ്യേണ്ടിയുള്ള കർഷകർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും ഒക്കെയുള്ള നിരവധി നിയമങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ അടക്കം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ ഒരു പദ്ധതിക്കെതിരായ ഒരു പോരാട്ടം മാത്രമാണ്. നമുക്കറിയാം, എന്തോരം അടക്കമുള്ള നിരവധി പോരാട്ടങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായി 2020 ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, പരിസ്ഥിതിക്കാകാതെ പറഞ്ഞാൽ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന നിയമം ഇതുവരെ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല. അത് വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പദ്ധതിക്കും പല പദ്ധതികൾക്കും ഇതുപോലെ വേണ്ട കല്ല് നശിപ്പിക്കാനും മലകൾ നശിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു മുൻകൂർ അനുമതിയും ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ഇതിന്റെ വന്നു. ആ അത് യഥാർത്ഥ ഏജൻസി എല്ലാവരും നിങ്ങൾ തന്നെ സമരം ചെയ്ത് അതിന്റെ അംഗീകാരം ഇല്ലാതാക്കി നാഷണൽ ഗ്രീൻ ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കി എന്നത് നിങ്ങളുടെ വലിയ ഒരു വിജയമാണ്. While I say it is fortunate that the central government, which is otherwise known for committing invariable atrocities in the name of development, and also violating the constitutional and human rights and the rights of the nature itself, leading to various kinds of viruses. It is unfortunate that even the DPR is not in the public domain. And when your legislatures are also not taken into confidence, that is absolutely as undemocratic as whatever is happening in the parliament today, with 12 MPs thrown out, and in the lockdown, the benefit is taken to pass the anti-people bills or repeal the laws. And hence, it is not known till today what is it that the government has really understood and taken into consideration. When we know that the one big highway in Kerala has affected thousands of families, and I know that Vallarpadam to a number of projects and displacement which we have witnessed. We couldn't stop everything. But today when the ports and airports are being handed over to Adanis, the corporate will is questioned by all parties excluding BJP and the farmers' movement and every single front of the people's movement. How can it be that this project is also pushed ahead in a similar manner? No doubt it is not yet considered as a PPP project as the bullet train is. But this project is also likely to be more or less privatized, with one after another aspect of the project
handed over to the private investors. This is what is happening in the railway, the public sector itself. How can it not happen in Kerala? I know that this DPR not in our hands. I cannot say much about it. But you have the right to information and you can take it in your hands any moment. Or the movement for right to information itself will have to be carried out and further at the central place in Trivandrum. It is therefore necessary to understand that how is this kind of project being pushed ahead. I was shocked to know that the Chief Minister of your state, who is certainly fighting a good battle against communalism, hats off to him, who has done a good work in the relief work after Oki cyclone as well as the dam effects, if not rehabilitation of all those who lost livelihoods or lost their houses. But how can we call this project as a green project? Dare do that while writing to the Prime Minister. Now, everything is considered as a green when there is the black laws being taken as a basis, and it is only the monetary and financial investment that really matters. Even the gases which are poisonous are considered as greenhouse gases. So this wrong terminology is again a conspiracy that is played. But this project cannot be considered as a green project, as I just said, and you have realized that when the highway really affected up to 30 meters, right, first, and then the second time the houses rebuilt on the remaining land were again affected, what is it that they have got? At the most, some compensation. But the very resettlement site that we visited to see, years after they were displaced, we could find that even they had not got the rehabilitation in the real sense. There were no alternative colonies, and there were no amenities, and the land that was given to them was leading to the sinking of the houses in certain places. Now, thousands of houses, at least 20,000 to be again affected, is something that is not a small impact for a small state like Kerala. And hence, when you are raising a question about the displacement of 1 lakh people, I think the state government must be compelled to answer as to why is it necessary. Is this really a priority in terms of the infrastructure or the transport policy? Now, it is called as green because there is a claim that there would be less of road transport, which is polluting the air in Delhi. In other places, it is not given much importance as Delhi and NCR region. But will that happen? On one hand, I can see the Kerala also is having more and more of road transport, and for that the highways and expressways are also growing. And parallel to that, maybe at some distance in some districts, while in some districts I am told it is so close that even after the highways impact and affect, the balanced land is again going to be taken over for this project. Now that is too much. The secondary and the third time displacement is something which no one can bear and need not bear. But when this greenery is being lost, with the activities coming up in the Western Ghats, how can these projects be called as green? Green ventilators are lost, and that's why people are dying for oxygen. We know that when such kind of big projects come up, there is so much of material needed. That is energy intensive activity. It is not just energy intensive when you take out coal alone. Whether it is cement, water, everything that is gone into this kind of project leads to
emission of carbon. And this energy-intensive technology, which is taken from Japan, if not only the Western countries, is something that is destroying our country, and that is proved through an umpteen number of research and impact assessments. If KRL is not gone through that process even today, and if the center is not given the consent, then this is the time you have to fight and fight and fight. It is also seen that the economic growth with employment is something that is claimed invariably in case of all such projects, whether it is SEZ, whether it is Enron, whether it is K-Rail or bullet train. But what happens? SEZ was assessed few years or one decade later, and it was found that the claims were false. Even in this, as well as bullet train, there are non-governmental independent assessments which have brought out the same fact. And even if the employment generation takes place, it is mainly for the daily wage earners. But how many people really are displaced from their livelihoods due to such projects? Having lost their shelters, which are closer to the livelihood, or having lost their bank balance, that is never really considered into many assessments. Friends, we also know that Japan is now competing with China and France. And Japan is wanting to expand its markets. So Japan, we hail that country for its real perseverance and its hard-working lifestyles that has helped them themselves to progress. But Japan also has to consider the nuclearization of its power sector. And Japan is now selling out its technology to the country like India through JICA, the organizations which we have fought with in Narmada project. I know how this international cooperation, so-called, through the bilateral agencies, really co-opt our politicians, our economists, our planners as their partners. And hence whether this project will be worth 67,000 crores or 1.26 lakh crores is still a question. That is the question about bullet train, that is the question about KRL also. But even if they give this as loan for a very minimal interest rate, and that is seen as something which will bring in the economic growth, we know that the economy cannot keep on growing the air. Now there is a concept of degrowth that is being pushed by the 1,500 scientists in the world who are really saying that the clock is ticking, and if the humanity has to survive, you cannot really look at the economics, you have to look at the ecology as well. And friends, therefore, when the Japan is offering this technology, are we really bound to accept it as it is? When the Kerala state government is giving an assurance to the center that we will take care of the financial losses, it is not just the losses of the government, it is the loss of the state exchequer that needs to be challenged, because this state exchequer is coming from the taxes of the common citizens, and that cannot be misused even in the situation of pandemic, when people are wanting the real investment for the real life support activities. So whether there is a need for such a KRL, how many people will travel, even that figure is always fake. 40,000 they say will travel in the bullet train across the states, and here they say 80,000. No one can believe that this will ever happen. And if at all the elite section population can use this, it will be at the cost of the alternative investment in the real transport for the common people. So all these issues that we have raised, I think are worth taking forward, and it is very clear that if we have to change
we have to resort to the people's struggle and nothing less than that. I told that it started from Koilandi and Vijay Raghavanji is here, and now it is and Ismail also, yes. And you are still leading it even after years, district after district. I think this kind of challenge to the project is always condemned by the politicians. They would be famous and they would say that these are the people who are again taking up the battle against development. No, we are fighting against destruction, depredation and institutionalization. But I tell you what gains are on. When you go to the National Green Tribunal, where I also plead the cases on the illegal sand mining to whatever, we know that the orders are not complied with. And beyond that, what happened on the Constitution Day, 26 November? You might not have heard that speech of the Prime Minister. Great Prime Minister spoke before the Chief Justice of India and all justices who were present in the Bhavan. And he referred to only one project, and that is Sardar Sarovar. And he said that ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि जहां आंदोलन होता है और आंदोलन रोकता है और आंदोलन के बाद न्यायमूर्ति judiciary also hesitate to give the truthful judgments. In a way, he blamed the judiciary also. Now you know that 36 years we have fought the battle. 50,000 families are rehabilitated with 5 acres of land to whom everyone who lost 25% of his or her land, maybe 1 acre or 2 acres, but 5 acres is the minimum, along with the major sons and major daughters also. But Prime Minister is again blaming the movement which has gained a great victory with the farmers' movement, and that is known to the world. But when he says that even the judiciary is making a mistake, imagine what kind of influence or intervention is going on into every pillar of democracy. And hence, if you approach bureaucracy, if you approach political parties, if you approach judiciary, everywhere you will have to face challenge after challenge. We know that the Sardar Sarovar has not benefited Kutch and Saurashtra, but he said now from Kutch there is export of agri-produce taking place, yes, but the canals are not fully built in Kutch, and those which are built are full of mud and not water. So Kutchis and Saurashtrians are still wanting us to fight with them, while the displaced population also continue to struggle for 1,000 or more families who remain to be rehabilitated. And the benefits of the project have not come true. Maharashtra and Madhya Pradesh have not got even the power, electricity, only benefit that they have to get, while 245 villages are destroyed. And whether the Narmada will survive or not is a big question today, while Modi ji has changed all his focus onto tourism and not on Sardar Patel or Sardar Sarovar. So friends, the fake kind of claims, fake affidavits, fake environment impact assessments, everything really builds the towers of these towering projects in this country. And that is destroying the country, and that is changing the priorities towards corporate benefits and lack of life support systems for the common people in this country. And this is what we are challenging. So there is nothing wrong in challenging a project. I really feel that the Article 243 must be asserted as your right to decide whether a project is agreeable and acceptable to a community or not. So community-wise resolutions to be passed with the elected representatives attending
those Jana Samsad, people's parliaments which you can hold in every single community, township or village which is fighting this battle. I feel that you certainly have to fight legally, and you have already approached very many legal fronts, but as I told you, that there is no guarantee that you will get human justice beyond legal justice. And hence it is necessary that kanuni or maidani ladat, the legal battle with the ground level struggle is a must. And that's what you are carrying out. And that is what you have come with up to this mode. I am sure that you will proceed further, and you can demand that 2013 Act is the only Act which should be used if at all acquisition is to be, not police force. It is the legal force that we also have to have as a non-violent weapon in our hands. And that says that the Gram Sabha must be involved, and the social impact and environmental impact assessment must be a precondition. And pre-feasibility report is not even formulated. This is not likely to happen so easily. But I appeal to the Politburo of the Left Front, members of which are with us, Hananda Maula and many others. And certainly when they are really taking up the side of the affected, displaced, exploited people across the country, they can certainly do wonders here in Kerala where they are in the power position. Now you would say exactly the opposite happens. When the party is in power, it takes a different position or changes its position. But that is seen in the case of every political party. But the people's power and people's movement that you are resorting to certainly cannot change its position. So compromise, will it be on increased compensation? That is what is happening everywhere. How much of agricultural land is changed into non-agriculture so that food security will be affected? How much of drought and flood impacts are being brought up, are coming up with this wrong development paradigm? And whether it is really replaceable or can be substituted if the destruction takes place in a region like Western Ghats. No one really looks into that. And one central minister told me, Medha ji, अभी land acquisition की जरूरत नहीं है, अभी लोग हमारे पास खुद आते हैं क्योंकि हम ज्यादा पैसा देते हैं. महाराष्ट्र में समृद्धि मार्ग, one single highway, they paid 3 crores per acre. Many people will feel the lalach aa jayegi man hai, but that's not the way we can save our agriculture. That's not the way we can save our livelihoods, and that's not the way we can save our country. And hence, the priority is acquisition and democratization. Both are necessary while planning any of the development activity. And of course, the nature really is challenging us today with number of viruses. But the worst of the virus is that of corporatization, globalization and privatization, and that is what is reflected in the krail type of project. So I really salute you, and I really hope that the struggle that is going on, the arrests in Kottayam, Kollam and other places, the police force used, this will be changed with the strong mass struggle, which has to be non-violent, which has to be satyagrahi struggle with a clear goal in mind. And I know that the Kerala has this state which have many, many small groups, two organizations who really care for nature and care for the people's planning and people's democracy. I really promise you that we would do our best, but if Pinarayi Vijayan himself, who is the main decision maker in Kerala, Narendra Modi, he cannot compare himself with. He should not. And he should really engage into a dialogue, which we wanted to happen when the highway was affecting thousands of families.
but I don't think that ever happened with fully open heart and openness and transparency and accountability, which are the principles which are listed in the manifesto of every political party, but not followed between any two elections. So it is necessary that you really compel the government to hold a dialogue first, and if they don't, then the fight is inevitable. We will be with you. So लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे कि हारेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जिंदाबाद. ഈ പദ്ധതിയുടെ വികസനം എന്ന വാക്ക് തന്നെ ഒരു ജീവനമാണ്. ഇതിന്റെ DPR വിദഗ്ധമായ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് ഇതുവരെ നിയമസഭയിൽ പോലും വെച്ചിട്ടില്ല. MLA-മാർക്ക് പോലും അറിയില്ല. വലിയ ഹൈവേകളും വലിയ പദ്ധതികളും നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, കൊച്ചിയിലെ എല്ലാപാട് പദ്ധതി അടക്കം ദേശീയപാത അടക്കമുള്ള പദ്ധതികളിൽ നിരവധി ആളുകൾ കുടിയൊഴിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ തുറമുഖങ്ങളും വിമാനത്താവളങ്ങളും അടക്കം അതായത് പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. കർഷക സമരങ്ങൾ ഈ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനും ഇത്തരം കയ്യേറ്റങ്ങൾക്കും എതിരായി നടന്ന സമരമാണ്. ഇവിടെയും ഈ പദ്ധതിയുടെ സ്വഭാവം വെച്ച് PPP പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് പോകാം എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ DPR എന്നത് കേവലം ഒരു RTA അവകാശമല്ല, അത് നമ്മുടെ ജന്മത്തിനുള്ള അവകാശമാണ്. കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ വരുന്നത് എന്ന് അറിയാനുള്ള നമ്മുടെ അവകാശമാണ്. എന്നെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ ഫ്ലഡ്, കേരളത്തിൽ ഫ്ലഡ് വന്നപ്പോൾ ആ ഫ്ലഡിനെതിരെ അതിന്റെ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ നന്നായി ചെയ്ത, വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ നന്നായി നിലപാടെടുത്ത ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ വിഷയം വരുമ്പോൾ ഇത്ര മോശമായി എന്തുകൊണ്ട് പെരുമാറുന്നു? ഒരുപക്ഷെ ഫ്ലഡിലും റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പുനർപുനരധിവാസമൊന്നും വേണ്ട രീതി ചെയ്തു ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഇതിനേക്കാൾ നന്നായി നിലപാടെടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഒരു ഗ്രീൻ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത്? ഇതൊരു ഹരിത പദ്ധതിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശവാദത്തെ രീതിയിൽ നിർബന്ധമായും ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എഴുതിയത് ഇത് ഗ്രീൻ പദ്ധതിയാണ് എന്നാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയധികം കൃഷിഭൂമി നശിപ്പിച്ച ഒരു പദ്ധതിയെ നമ്മൾ ഗ്രീനാക്കും? ഇതിനുവേണ്ട നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ ശേഖരിക്കുന്നതൊക്കെ വലിയ തോതിൽ ഊർജ്ജം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇതിന്റെ ഖനനം നടത്തുന്നതാണെങ്കിലും ഇതിനുള്ള സിമെന്റ് ആണെങ്കിലും കമ്പി ആണെങ്കിലും വെള്ളമാണെങ്കിലും ഒക്കെ വലിയ തോതിൽ ഊർജ്ജം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, ഇത്തരം പദ്ധതികൾ വരുമ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഊർജ്ജം, ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് റോഡ് ഗതാഗതം കുറയുമെന്നാണ്. കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് റോഡ് ഗതാഗതം കുറയുക? ഏത് പദ്ധതി വന്നാലാണ് റോഡ് ഗതാഗതം കുറയുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു തെളിവും ഇക്കാര്യത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല. അത് ഗ്രീനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം, ഇത് വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടനെ, നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടത്തെ വലിയ തോതിൽ നശിപ്പിക്കുന്നു. അത് ഉറപ്പാണ്. വലിയ തോതിൽ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയെ നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് ഹരിത പദ്ധതി എന്ന് പറയുക? അതുപോലെ ഇതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഇനി 20,000 കുടുംബങ്ങൾ കുടിയൊഴിഞ്ഞ് അവർ പുതിയ വീടുകൾ വെക്കുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി വരുന്ന ഊർജവും അതിനുവേണ്ടി വരുന്ന ചിലവും പാരിസ്ഥിതിക നഷ്ടവും നോക്കിയാൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്രീൻ പദ്ധതി എന്ന് പറയുക? അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഏത് പദ്ധതിയെ കുറിച്ചും ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അത് തുറന്നു കാട്ടാനുള്ള ചുമതല നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്കാണ്. അത് ജനങ്ങൾ തന്നെ തുറന്ന് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരെയും അതുപോലെ വലിയ വിദഗ്ധരെയും ഒക്കെ ഈ കോർപ്പറേറ്റുകൾ പലപ്പോഴും കയ്യിലെടുത്തേക്കാം. ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ നടപ്പാക്കിയ പല പദ്ധതികൾ, തുറമുഖങ്ങളാവാം, പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലകളാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനോ ഹൈവേകളോ ആവാം, അതിന്റെയൊക്കെ ഫലം എന്താണ് എന്ന് ഇപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയണം. കാരണം എത്ര പേർക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടി? ഈ പദ്ധതിയിൽ തന്നെ എത്ര പേർക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടും? ഒരുപക്ഷെ ദിവസക്കൂലിക്കാരായ കുറച്ചു പേർക്ക് അവിടെ എവിടെയും തൊഴിൽ കിട്ടിയേക്കാം. ഇതിനു മുമ്പുള്ള പദ്ധതികളിൽ എത്ര പേർക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടി എന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. എത്ര പേരുടെ കൃഷിഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ടു? എത്ര പേരുടെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു? എത്ര പേരുടെ ഭവനം നഷ്ടപ്പെട്ടു? ചൈന പോലെയുള്ള, ജപ്പാൻ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അവരിപ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെ, ജപ്പാനടക്കം ഇപ്പോൾ അവരുടെ പഴയ വികസന നയത്തിൽ പുറകോട്ട് പോവുകയാണ്. വലിയൊരു ആണവ അപകടം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ജപ്പാൻ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഇത്തരം വികസനങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ല. ആ വികസനങ്ങൾക്ക് അവർ കയറ്റി അയക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികൾക്ക്, ജയിക്ക പോലെ ഇതിന് ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് ജപ്പാൻ ബാങ്കാണ്. ജയിക്ക പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിദഗ്ധരെയും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും പ്ലാനിംഗ് ആസൂത്രണ വിദഗ്ധരെയും കയ്യിലെടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയും ഇതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല, നമുക്കിത് ചെയ്തേ പറ്റും. ഇതിന് ചിലവ് 63,000-65,000 കോടി എന്ന് സംസ്ഥാനവും 1,26,000 കോടി എന്നാണ് നമ്മുടെ കേന്ദ്രവും പറയും. ഇതിന് എത്ര രൂപയായാലും ഇതിന്റെ പലിശയുടെ പലിശയും
എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത്. നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട പണം നോക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയിൽ എന്ത് ഉത്പാദനമാണ് നടത്തുന്നത്. മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വളർച്ച എന്ന വാക്ക് തന്നെ അപകടകരമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ 15,000 ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ വിവിധ മേഖലകളിലെ 15,000 ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച രാഷ്ട്രീയമാണ് ഡീ ഗ്രോത്ത് എന്നത്. അതായത് വളർച്ചയ്ക്കെതിരായി അല്ലെങ്കിൽ കീഴോട്ടുള്ള വളർച്ച എന്നുള്ളത്. അത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് പരിഗണിക്കാതെ ഇനി മുൻപോട്ട് പോകരുത്. ഒരു വികസനവും എക്കോണമിയല്ല, സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയല്ല പരിഗണിക്കേണ്ടത്, പാരിസ്ഥിതിക അവസ്ഥയാണ്, എക്കോളജിയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കേരളം ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ ഉയർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടമാണ്. ഇവിടെ ഇതിനുവേണ്ടി മുടക്കുന്ന പണം, ഈ പണം എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? കേരള സർക്കാർ, കേരള മുഖ്യമന്ത്രി എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ഇതിന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഞങ്ങൾ എടുത്തുകൊള്ളാം. ഞങ്ങൾ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ നികുതി പണം നിന്ന് എടുത്തുകൊള്ളാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ നികുതി പണം കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഈ പണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, എങ്ങനെ തിരിച്ചടയ്ക്കുമെന്ന് അറിയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം. പിന്നെ പറയുന്നത് 70,000 ആളുകൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ്. മുമ്പേ അഹമ്മദാബാദിലെ 40,000 ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. അതുപോലെ ശരിയല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ 70,000 ആളുകൾ ഈ ചെറിയ നഗരങ്ങളിൽ എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യും എന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. അപ്പോ ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ബദൽ വികസന രീതികൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ സമയം. കൊയിലാണ്ടിയിൽ കാട്ടിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ കുറെ കാലമായി സമരം നടക്കുക. അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സമരം നടക്കുന്നു. ഈ സമരങ്ങളിലൊക്കെ എന്താ നമുക്ക് പറയുന്നത്? ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം, നിയമപരമായി NGT എന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണൽ പോലും കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരവ് പോലും നടപ്പാക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്താണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പോലും നമ്മൾ നടപ്പാക്കുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നവംബർ 26 ഭരണഘടനാ ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ജഡ്ജിമാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഈ രാജ്യത്ത് ജനകീയ സമരങ്ങൾ വലിയ തടസ്സമാണ്. ഞങ്ങളുടെ സർദാർ സരോവർ പദ്ധതിക്ക് ഒരുപാട് കാലം ജനങ്ങൾ തടസ്സം നിന്നു. എന്തിനെ? കോടതി പോലും തടസ്സം നിന്നു. അവസാനം നമ്മൾ വിജയിച്ചു. വലിയ വിജയമാണ് എന്നാണ്. ഏത് തരത്തിലാണ് വിജയം? 50,000 കുടുംബങ്ങൾ ഒരു വഴിയിലില്ലാതെ കൃഷിക്ക് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. വലിയ സമരത്തിന്റെ ഫലമായി അവർക്ക് താൽക്കാലികമായെങ്കിലും കൃഷിഭൂമി കിട്ടും. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ആ പദ്ധതിയുടെ ഗുണപരം ആർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ആരെയും പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വൈദ്യുതി കിട്ടേണ്ട മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് വൈദ്യുതി കിട്ടിയില്ല. വെള്ളം കിട്ടേണ്ട ഗുജറാത്തിന് വെള്ളം കിട്ടിയില്ല. കനാലുകൾ ഉണ്ടാക്കാതെ തന്നെ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചു, കനാലുകളില്ല. ഉള്ള കനാലുകൾ തന്നെ ചെളി നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. പക്ഷെ വെള്ളം പോകുന്നു. പക്ഷേ പദ്ധതി വിജയിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്തരം വിജയിച്ചിരുന്ന പദ്ധതികളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ടൂറിസമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലത്ത് വലിയ പദ്ധതിയല്ല. അപ്പോ ഇത്തരം വ്യാജ കണക്കുകളും വ്യാജരേഖകളും വ്യാജമായ പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ടുകളും സാമൂഹ്യാഘാത പഠന റിപ്പോർട്ടുകളും വെച്ച് കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണത്തിന്റെ ഒരു കാലത്തേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഭരണഘടനയിൽ സാധിക്കും. അതിൽ 243 വകുപ്പുണ്ട്. ആ 243 വകുപ്പ് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ, ഈ രാജ്യത്തെ പഞ്ചായത്ത് രാജിന്റെ ഒക്കെ അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതെവിടെയെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളോട് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത്, ഞങ്ങളുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമസഭയിൽ ഈ കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് ബാധ്യതയും. കാരണം 243 അനുസരിച്ച് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ, ഒരു പ്രദേശത്ത്, നഗരത്തിൽ വികസനം നടത്തണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഗ്രാമസഭകളുടെയും നഗരസഭകളുടെയും ഒക്കെ വലിയ അനുവാദം വേണം. ഇത് 2013 നിയമമാണ്. ഈ നിയമം എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടപ്പാക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട CPM-ന്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഈ പദ്ധതി ജനങ്ങളുടെ പക്ഷത്തു നിന്ന് കാണാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം എന്നാണ്. ജനങ്ങളുടെ പക്ഷത്തു നിന്ന് കാണുകയും അങ്ങനെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ പദ്ധതി ജനകീയമല്ല. അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്താണ്? ഭക്ഷണം, കൃഷി, തൊഴിൽ, അതുപോലെ പാർപ്പിടം, ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ജനതയോട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഐക്യപ്പെടാതിരിക്കാനാവുക? ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇപ്പൊ കൃഷിയും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ രക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് കേന്ദ്രത്തിലെ ഒരു വലിയ മന്ത്രി എന്നോട് സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരു വിഷമം, ഇഷ്ടംപോലെ പണം കൊടുക്കാൻ, കേവലം പണം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്ന, വീട് നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ ദുരിതം, അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ ദുരിതം, പരിസ്ഥിതി നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ ദുരിതം എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിവെക്കുക? ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ അടക്കമുള്ള നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട്. അത് പണത്തിന് മാത്രം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല. ആ വഞ്ചനയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ വലിയ പോരാട്ടം വളരെ പ്രധാനമാണ്.